Why are you out of breath? I got a flat tire, so I had to run to make it on time today. But you don't have a car. I know. I'm talking about my bike tire. Well, why didn't you take a taxi? I didn't want to just leave my bike, so I carried it all the way here. I'm going to take it to the shop right after work. 네, 바로 자전거를 고쳐서 출퇴근하는데 지장이 없었으면 좋겠네요. 네, 자, 이번에는 뭘 해볼까요? Alright, so now it's time for us to watch the Type B dialogue, which will consist of a diary entry. 네, 이번에는 이 남성이 굉장히 아침에 숨찬 상태로 출근을 했잖아요. 그래서 동료가 이렇게 물어보기도 했는데 이 주엘이라는 남성이 오늘 어떤 일이 있었는지를 일기에 작성을 했습니다. 그 일기 내용을 함께 읽고 와서 두 문장을 골라서 또 공부를 해보시죠. 일기 내용 보시죠. Today on my way to work, I got a flat tire. I ran over a rusty nail. Luckily, the bike shop was having a sale on inner tubes. It only set me back $20. 오늘 일기에도 이 남성분의 일기에도 굉장히 좋은 표현들이 많이 나오고 있습니다. 배워볼 것이 굉장히 많은데요. 첫 번째 문장 읽어주시죠. Alright, so the first sentence that we'll look at from his diary is I ran over a rusty nail. I ran over a rusty nail. 네, 이 짧은 문장에도 공부할 게 굉장히 많아요. 첫 번째로 이제 이 문장의 뜻은 녹슨 못을 밟고 지나갔다라는 말입니다. 물론 그냥 본인이 발로 밟고 지나갔을 수도 있어요. 그렇지만 자전거로 지나간 거죠. That's right. 네, 그래서 I ran over인데 run over라고 하면 정말 차가 뭔가를 밟고 지나갈 수도 있겠고. Right. So run over is usually for some type of vehicle, a car, a bike, a train, a plane. If it's, on the ground, then you could say that it ran over something. It runs over things. 네, 물론 아주 특수한 상황이라면 또 뜻이 달라집니다. 밟고 지나간 게 아니고 예를 들어서 위에 전기로 가는 무언가가 있는데 제 머리 위로 지나간 거예요. Ran but over my head. Yeah, you 그런 could say 경우. it ran over your head. 네, 그렇다면 그때는 밟고 지나간 것이 아니고 그냥 머리 위로 달려 지나갔다. Something ran over your head. So, I don't know, a bird, maybe a bird will come and stop and then run and then fly off. It 네. ran over your head. 문맥에 따라서 다양한 그런 표현이 가능한데 일반적으로는 밟고 지나간 것을 말하고요. 이제 이 run over를 뒤집어서 overrun이라고 하면 또 아주 다른 표현이 되죠. Right. So overrun is very different. It means that there's a lot of something in the area. So if our studio gets overrun with bugs, that means there are many bugs. Which is not the case. It's not. Yeah. No, it's not. We're good. 예, 그래서 만약에 overrun은 일반적으로 지나치다라는 뜻도 있지만 득실거리다, 아주 굉장히 가득 차 있다라는 뜻으로 많이 씁니다. 그래서 예를 들어서 오래된 건물이 있는데 the old building is overrun with mice. 쥐가 많이 있다라든지 overrun with bats. 박쥐가 많이 있다든지. 그래서 something is overrun with라고 하면 거기에 뭐가 굉장히 많다 또는 득실거리다라는 뜻이 되겠고요. run over하고는 완전 다른 뜻이 되겠죠. Right. 그리고 그 다음에 나오는 게 rusty인데 rusty는 녹슨 것을 말하는데 일반적으로 자신의 어떤 영어 실력, 한국어 실력, 스페인어 실력에 대해서 My Korean skills are rusty라고 말할 수 있어요. My Spanish skills are rusty. 네, rusty 하면 약간 서툰 거죠. Right. So it just means it's been sitting there for so long that it was able to oxidize and rust. 네, 맞아요. 굉장히 중요한 그 부분인데 예를 들어서 처음 배우는 사람이라면 rusty라고 하지 않아요. Right, If you're you're not learning rusty. it, for the first time. You're just starting it. But it's been a long time, it's just been sitting there, you haven't used it, it becomes rusty, just like a nail. 네. If you just sit it there, however many years pass by, it gets rusty because it's not being used, it's 네. not being moved. 그래서 영어를 예전에 공부를 좀 하셨는데 지금 예전만큼 말이 잘 안 나온다라고 생각하시는 분들은 My English is rusty라고 표현해도 괜찮은 거죠. 근데 지금
이제 막 배우시는 분들은 rust라고 하면 아, 예전에는 더 잘했었구나라고 사람들이 오해를 할 수가 있겠고요. 그 다음에 문장의 마지막 단어인 nail이라는 것은 우리 보통 그 fingernail을 Nail? 워낙 많이 말을 하기 때문에 그 다음에 nail clipper라고 하면 손톱 깎기도 되겠고 뭐 nail art 이런 말도 있잖아요. 그런데 원래 뜻은 못이죠, 못. 원래 the original meaning of nails. The original meaning or nails are little things, you know, you take the hammer and you 네. 띠띠띠띠띠띠띠. 그게 못인데 이제 손에 약간 못처럼 딱딱한 것이 있다고 해서 fingernails가 된 거죠. Fingernail, right. 네. 그래서 nail 보고 아, 손톱이구나가 아니라 못 기억해 주시면 좋겠습니다. That's right. 네. 다음 문장 보시죠. Okay, and the next sentence that we'll look at is, it only set me back $20. It only set me back $20. 문맥을 보면 그리고 금액을 보면 아, $20가 들었구나라는 것을 알 수 있는데 set me back 굉장히 재미있는 표현이에요. Set back. Set back. 나의 돈이 이만큼 있는데 뒤로 $20만큼 물러선 거죠. Right. So it just means that you had to pay $20 or that it only cost you $20. 네, 그래서 it only set me back 대신에 it only cost me $20 또는 뭐 $20라고 하시면 되겠습니다. 그런데 이 set back도요. 지금 동사로 set을 쓰고 뒤에 이제 back이 온 거지만 하나로 붙여서 명사로 쓰게 되면 조금 다른 표현이 되죠. It's a little bit different if it's a setback. So a setback means an obstacle, something that you have to overcome. So 네. I could say today I had a major setback, you know, in my project. 맞아요. I lost all the data. 네, 이 major와 함께 쓰이는 경우가 굉장히 많아요. major setback 쓰는데 이제 setback은 이렇게 말할 때 방해 또는 어떤 계획의 차질을 setback이라고 합니다. 그래서 I had a major setback in the project or in my schedule 이렇게 말하면 또는 in the progress라고 말하면 Yeah. 어떠한 뭐 진척 상황에 있어서 큰 차질이 생겼다. 차질을 이렇게 setback이라고 붙여서 쓸 수 있고요. 여기서 set me back 하면은 얼마가 들었다라는 뜻입니다. 뭐 $100가 들었다라고 하면은 it set me back $100 이렇게 말할 수 있겠습니다. 자, 공부를 이렇게 일기까지 해봤고요. 이번에는 앞에서 워밍업으로 만나봤던 알렉스 씨의 영상을 다시 한번 보시되 자막이 없죠? Yes. So this time there will be no subtitles, but still keep your ears open. Let's watch. I've been very fortunate to never have a fully flat tire on a motorcycle. Anyone who's had such knows that it's a really, really bad thing. On a motorcycle, you don't have as much balance or stability, so with a flat tire, you can imagine how much harder it would be. I have had a low tire, and I actually had to get the tire replaced. There was a screw that was in the tire, and fortunately the screw had stayed in there and had helped keep the air in. But definitely on a motorcycle, if you have a flat tire, what you want to do is stop as quickly and as safely as possible and call a tow truck because you're not really going anywhere. 네, 알렉스 씨가 했던 말들 중에서 하나를 골라서 키워드로 골라봤습니다. 자, Alright. 첫 번째 키워드부터 보면요. Okay, so our keyword is motorcycle. 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 어렵지 않은 단어인데요. 분석을 해보면 재밌습니다. 사이클이 자전거잖아요. Right. So a cycle can be a bike or it can be some type of a schedule. So like the moon has a cycle. 네. You know, it's a full moon and then it's like a half moon. and 그렇죠. 그럴 때는 뭐 주기라고 번역을 할 수 있겠는데 주기 또는 사이클인데 사이클 자전거인데 거기에 모터가 달려 있는 거죠. 그래서 motorcycle 오토바이라고 할 수 있겠고요. 오토바이를 그냥 줄여서 바이크라고 하는 경우도 많습니다. Right, you can say bike. My dad has a motorcycle and he always says my bike. 네. My bike's in the shop or 네. my bike is whatever. 네, 그런데 그 바이크가 또 자전거를 뜻할 수도 있기 때문에 바이크는 오토바이도 되고 자전거도 된다는 점 기억하시면 좋겠습니다. 자, 이번에는 알렉스 씨가 했던 말들 중에서 두 문장만 골라서 볼 텐데요. 첫 번째 문장입니다. All right, so the first sentence we'll look at is I've been very fortunate to never have a fully flat tire on a motorcycle. I've been very fortunate to never have a fully flat tire on a motorcycle. 저는 다행히 오토바이를 타다가 타이어에 바람이 fully flat tire, 완전히 빠진 적이 한 번도 없었어요 라는 말인데요. 이제 앞에 나와 있는 이 문형 I've been very fortunate to 이것을 이용해서 감사한 상황에 대해서 사실 말해볼 수 있겠죠. 그래서 뒤에 to never까지 붙이시면 한 번도 이런 것을
해볼 일이 없어서 다행이라고 생각합니다. 저 같은 경우에도 I've been very fortunate to have never been really, really sick. Yeah, same here. I've also been very fortunate to have never been really sick. 네, 또는 뭐 저도 작은 뭐 골절을 입은 적은 있어요. 그렇지만 크게 심한 골절상 이런 것들을 안 입었을 때 예를 들어서 I've been very fortunate to have never suffered from major fractures. 이렇게 말할 수 있겠죠? Or you can say I've been fortunate to never have suffered from 네. major fractures. 그렇습니다. 문장에서 이제 never라든지 have의 위치는 살짝 바꿀 수도 있겠습니다. 자, 두 번째 문장은요. Okay, so the second one that we'll look at is, unfortunately, the screw stayed in there and had helped keep the air in. Unfortunately, the screw stayed in there and had helped keep the air in. 네, 그래도 fortunately 다행히 the screw 그 rusty nail이라고 했던 것이 이제 일기에는 nail이었잖아요. 그런데 여기서는 screw라고 합니다. Right, it's a little bit different though. 맞아요, 나사잖아요. 이렇게 돌려서 넣는. Right, so the nail is flat, you have to hammer it, and the screw, you twist it. Yeah, Screw with it in. With a screwdriver. With a screwdriver. 그래서 screw는 나사인데 나사가 타이어에 박힌 채로 있어서 had helped keep the air in. air가 안에 있는 것, 즉 바람이 퓨 빠지지 않고 그 안에 Right. 막혀 있었던 거죠. 그런데 이 말을 우리말로 할 때는 나사가 타이어에 박힌 채로 있었다라는 말인데 이것을 영어로는 아주 간단하게 말했어요. The screw stayed in there. Right, the screw stayed in there. 네, didn't come out. It didn't come out. So you could also say the screw didn't come out. So it helped keep the air in there. 네, 그래서 스크루를 밟았는데 박힌 채로 가만히 있었던 거죠. 그래서 fully flat tire는 아니었고 low tire라고 했습니다. Right. So low tire means that just some air has come out and it's a little bit low on air, 네. but it's not completely flat. 바람이 완전히 빠진 것이 아니고 어느 정도만 빠졌기 때문에 low한 거죠. 위치가 낮아진 겁니다. 그래서 이것을 low tire라고 불렀고 그 다음에 나사가 박힌 채로 있었다는 것을 stayed in there라고 했습니다. 자, 오늘 공부는 여기까지 마무리를 해보고요. 알렉스 씨의 영상을 다시 한번 한국어, 영어 자막 다 넣어서 보시겠습니다. I've been very fortunate to never have a fully flat tire on a motorcycle. Anyone who's had such knows that it's a really, really bad thing. On a motorcycle, you don't have as much balance or stability, so with a flat tire, you can imagine how much harder it would be. I have had a low tire, and I actually had to get the tire replaced. There was a screw that was in the tire, and fortunately the screw had stayed in there and had helped keep the air in. But definitely on a motorcycle, if you have a flat tire, what you want to do is stop as quickly and as safely as possible and call a tow truck because you're not really going anywhere. Wow, it's really fortunate that, you know, the screw stayed in his tire so the air didn't come out. So what are you guys fortunate to not have had happen to you? 네, 여러분은 어떤 일이 지금까지 한 번도 있지 않아서 다행이라고 생각하시나요? 저희 게시판에 글 남겨주시고요. And fortunately for you, we are coming back with another lesson very soon, right? That's right. And also, fortunately for you, you can go online at www.ebse.co.kr and you can download the scripts and dialogue so that way you can study better with us. 네, 저희는 다음 시간에 더 유익한 내용으로 또 인사드리겠습니다. 여러분, 안녕히 계세요. Goodbye. Bye-bye. See you next time.